Kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho ma e odwa. Ilambro bia mosini ya orenya kwa mugajwan kamoro moro bentio kinyini ri market kod ma indiano kinyini ro maber marching tarik proyo kod dek dwe mar auchiel higa gana ariyo kod proyo kod auchiel en Tuesday ni Roma kende ni piny owacho maro so ikre kum thuolo mok tin dweche adek mabiro neno ni ochul oganda be koma puro kahawa e pacho kaendi. Sign bill ambayo imepitishwa pale bunge, kati ya pesa ambayo iko hapo ndani, mbali na pesa ambayo tumeweka ya kupunguza gharama ya mbolea, hapana, kesho mimi na sign hiyo bill. Alafu sasa waziri Oparanya na waziri Kagwe wataendesha hiyo sehemu ingine, hawa madeni ya hawa wakulima ilipwe. Tumelipa katika budget ambayo imeisha shilingi bilioni 2. Tumeweka kwa budget hii shilingi bilioni 2. Na nitamalizia mwaka ujao niweke pesa ambayo itakamilisha madeni yetu yote ya wanakahawa wote katika taifa letu la Kenya. Kesho vile vile iko pesa ingine bilioni 2. Bilioni 1 tutapeleka kwenye counties. Na mimi nashukuru magavana wako hapa. Hiyo bilioni 1 ya kwamba kuna wabunge wanapinga ati hiyo mswada. Sasa wewe umetumwa na hawa wananchi wa kahawa, uende bunge usimamie mambo yao pale. Kwa hiyo bill mimi na sign kesho ambayo wewe unapinga, iko pesa ya kahawa, iko pesa ya mbolea, iko pesa ya kusaidia wananchi wako. Na wewe umeenda kuambiwa story na watu ambao hawajui nini inaendelea, wanakuambia ati uende upinge. Hiyo ni kukosa akili ama ni kuwa na akili sijui aina gani? Sio, ni upuzi mkubwa sana. Kwanza walienda huko bunge wakapeleka propaganda na porojo na fitina. Mtu fulani. Nyakoromogi kumatilo bende ni speaker Bruno Malo Manomigosi Moses Masika Wetangula saindi koro wacho ni ntiere dwaro mabiro neno ni otiek gondo. Alap tukenero mano mama Sinde Muliro kanyo bende owacho ni tijno ero osebedo ka themba kuom dweche kata higni bura. Kabende owacho ni ber mar biro neno ni otiek gondo. Alap tuke maket kod mano biro konyo rowere mawuok e gwenge kuma Western Kenya nyeo talanta kanyakla koda were margi. Kabende koro kwayo mondo mi oro malich mokalo tieko gedo market kod mano kone ojiwo contractor mabende ne omi chenro market kod mano ni ka chopo dwe mar 10 gani eri ma wantie ni nyekoro mugajwan to gundo mar gedo mar alap tukeno ero mama Sinde Muliro en mano mabende koro bro bedo ni koro itaweza kutumia ikiwa managed na serikali yetu ya county. Kwa hivyo yeye amekagua, ameelezwa, ameelewa na ametuambia jinsi gani atatuma hapa wahandisi, makontrakta, quantity surveyors na professionals wote ili waweze kuweka ile kwa Kiingereza inaitwa tartan track kwa hii mahali ya kukimbilia, waweke nyasi ya kisasa ya mpira katika hii uwanja yote round, waweke viti za kukalia na waangalie kama kuna kasoro yoyote katika ujenzi pia irekebishwe, ili tusiwe tuna repair kila wakati. Sisi kwa mugi kumachelo bende ni Jaod Boreroma Kimilili Migosi Didmas Baraza bensani is implementing. Even in my house, I'm implementing. The government of Kenya said that when you have a house card, the minimum salary is 18,000. So how can you pay an intern teacher 17,000 less than the money you pay a house card? Does it make sense? So how do you, and you are, let me tell you, a JSS teacher, by virtue of their age, they are the most productive. If you assemble teachers
of our country in a stadium. I am sure 40% of the GSS teachers, they will either come, either they are pregnant or they are breastfeeding. So meaning that all of you have house girls at home. So if you are supposed to pay your house girl 18,000 and your salary is 17,000, how can you meet that? It's like it's the house girl who is teaching. You have to borrow another extra 1,000 to pay. So that is something which we must engage in a robust discussion to ensure that the ministry can appoint an individual in every JSS. They should be given the financial autonomy. The money that you receive from the national government, it should go straight to the account of a JSS, junior secondary school. The operations of the accounts should be somebody from JSS, not the head of the institution. Because this money that the government of Kenya sends to JSS, number one, the money is little, it's not enough. So if you send money to a JSS that is not enough, to a school, then the money goes to a father who's polygamous. He has got 2 wives. But this money is for the second wife. But because the money gets into his account, the man spends more money on his first wife, who is not the beneficiary of the money for the first wife. So what we are saying is that, yes, let us appreciate that because of our unique challenges, we have our polygamous institution in quotes, where you have the head with the 2 wives. Let us send the money directly to the wife and not to the father, who now split the money and even make the money much more smaller than the way it's supposed to be. That is my first suggestion, which on Tuesday I am going to engage. I will invoke the privileges of Parliament to ensure that this is done, so that the JSS begin to get their own money to their own account. You begin to be audited as standalone, not being part of whatever. Even as we look for money to build so that we can move you away from the primary school, at least we can just leave the hoist with the only role of confirming to the TSC that yes, the teachers in JSS, they have reported to class and they are teaching. Because I am told that the curriculum, the training that you people have gone through is not the same training with the hoist. That's why there are few or no head of institution who has a subject to teach in a GSS, meaning even if they look at how you are teaching, you don't even understand. Nyathrombogi ka pogore koda paro go kuma bedo gol koda jod branero makimilili migosi Didmas Baraza mabende koro dwaro ni jopuonj go mago mag JSS so chudo makare kanyakla koda autonomy tijgi go eko mana pod kotenore koda weche go eko mag puonj kod somo e pacho kaendi. Wago ng'wech kendo waringe county nero mano ma Migori kama report koro yango ni duol makendo ratij jopuonje pacho kaendi anyato jopuonje go eko mantie skunde primar mano nas and koro go dhoge piny kabende koro gin god paro ni piny owacho ko owinjore odwoko lando kata boka e skunde ma pacho kaendi kaka orang'eny kata okang' mar duoko weche go eko mag luore pacho kaendi e kind nyithindo go eko mabende nie skunde ma opogore opogore. Ne giloso e kinde mabende ne gisidho moko kuom jodito e duol noero makendo ratij jopuonje pacho kaendi mano NAT kama bende ne giluwo ni ka ging'iyo gini go eko machon nyithindo ne gin jogo eko ma joluor nikech ne nitiere Orlando kata boka mabende ne ilido gigo alida e skunde ma pacho kaendi kata kamano wachore ni golo mano golo godo boka e skunde sani koro onyayo weche go eko mag koso luor kanyakla koda weche go eko mag wang'o kolo kudho malich mokalo. Ibiro paro ni jumbe go eko mokalo chien e pacho kaendi skunde pacho ka osebedo kakalo ya midhiero wedea makoni kod kocha kama skunde go eko osebedo kito mach ka ng'ama to gi mach to ng'ato pod ok oyango nyokod mwejwang' kama e kaka jopuonje go eko ne wuo e county ma Migori. That idea of the cane, which was removed from the Kenyan education system, is what is breeding all these problems. We appeal to the government to bring back a punishment that will make teachers
benefit from what they are doing in schools. Teachers are doing a very good job. But if the children and the students know that you cannot do anything to them, they will ban schools. And that is what is happening now. Tunasema pole sana, but we want the government to reconsider that element. The biggest development is in the mind. It is in your mind. If you put it and implement it, it becomes the actual development. That is why hata hii 2 terms tunamwambia president apate 2 terms, because he is investing heavily in recruitment of teachers. If you look at the investment that the previous administration put in teachers, si Rais Ruto imepita zaidi. Kwa hivyo he is investing in the minds of our young children. He is investing in our potential. He is investing in our ability to do right things for ourselves and for the nation. Kwa hivyo mimi nawasihi na kupongeza walimu, na wasihi pia wazazi, tusaidie walimu hao kufanya kazi yao nzuri. Walimu wawe na nafasi ya kufundisha, ile conducive environment ya kufundisha watoto, ndio watoto wetu wapite. Lakini na nyinyi wazazi, tukae na watoto wetu tufundishe wao tabia nzuri, maadili bora. Na pia watoto wetu, najua mko hapa, mkuwe na discipline. You must have discipline for you to be where some of us are. Come 2027, things are going to change. They are going to change from worse to better, and eventually we will be the best, because we must have model ECD centers within Migori County. We will not accept being told that one ECD costing 500,000 is a development against 11 billion. Wajinga walisha Migori. Jagoro muchumne weche be kuma gyotiche pachoka endi mano migosi Francis Atuli bedi koro woko koka kwene manich mokalo ng'anyo mabende ichano mabiro bago kod duol nero mar opposition e pachoka endi ching changwen jumanieri kabende migosi Atuli koro wacho ni ng'anyo maket kod mago gin mago mabende biro mana ketho sa oganda jo Kenya ko wacho ni jotelo go eko mabende ni opposition e pachoka endi pudo kore do ne oganda jo Kenya gin nero maduong' mabende gidwaro timo ne oganda jo Kenya kabende koyo jotiche pachoka endi ni obuon ng'anyo maket kod mago gidhi e tijegi kaka pile, kendo kwayo jatelo mochung' ne weche mag obila e pachoka ni one ni oketo obila mondo be orito mwandu oganda jo Kenya anyati kinde go eko ma opposition chan mar biro bago ng'anyo chieng' tich ang'wen jumanieri. Ibiro paro ni higni go eko mokalo chien ng'anyo ma pachoka endi mabende ilendo ga ni ng'anyo go eko mamuol osebed kiketho mwandu kendo iroche ngima oganda e pachoka endi. Kata kamano jatend piny migosi William Ruto kanyakla kod jalupne migosi Kithure Kindiki yande ogolo sem ne opposition e pachoka endi ni ka gibiro timo ng'anyo go eko makoko e pachoka to gibiro rakore kod duond chik ma pachoka endi. I want to take this opportunity to appeal to Kenyans to stay far away from demonstrations on 25th. And if possible, let them allow our people who are doing casual jobs in hotels, in other places, go to their places of work undisturbed. And I am appealing also to the Inspector General to come out in full force to protect those people who will be going to their duties everywhere. The workers will be working on that particular day. They require protection. They require to go and make a day for their living. And therefore, I'm appealing to the Inspector General to come out in full force and make sure that workers are protected on 25th of June in the proposed demonstrations. And as I've said, if you look at what they are demonstrating for, there's nothing. Any country must have a finance bill, must have a budget. How would you stop the country from not having a budget or a bill or finance bill to run the business of the government? If today I was the president, I would say, yes, Kenyans, you don't want finance bill? Yes. You don't want a budget? Yes. And then I bring the whole treasury in my office. Don't they think that will be unconstitutional, atrocious, and uncalled for? I'm appealing to Kenyans to have their normal sense of thinking. We are having elections next year. If they have anybody they want to elect, they are free. This is a democratic society. But let's not talk of demonstrations day out, day in,
We are talking about demonstrations in this country. We are scaring away the investors. Nyakoromogi skund chuo kod nyiri noero mano mar Kabaroti mabende yudore Kuria East Migori County send krono kwanyo were banka joluf governor e county makono mano migosi Mairi kanyakala kod osiepene korone goathone skul noero kendo gero nigi od nindo kata dormitory mabedo muonyo kono menda mok tin ne $25,000 egen tok mare kinde ya od nindo maket kod mano Mairi koro wacho ni gin kod gendo ni od nindo nieri bro konyo nyithindo go eko mokalo kendo jiwo weche mag somo e gwenge eko makono en od nindo Nyakoromogi jong ma igeno ni bro tingo nyithindo kata jopuonjre go eko mok tin ne 250. Karibu nawe ili tukate utepe. Mwenyekiti nana kaunti elekeza mkono wako hapo. Ndio ndio rasa vijana tukusaidiana. Aha. Kiini cha kujenga hili bweni ilikuwa kusaidia mtoto msichana apate sehemu safi, sehemu ya kiheshima na sehemu iliyo salama anapochukua masomo yake ya shule ya upili. Tunajua hii sehemu ya Kuria iko na changamoto nyingi hasa kwa mtoto msichana. Moja ni mimba za mapema. Ya pili ni hii kukeketwa wakikuwa bado wadogo. Ya tatu ni kunajisiwa hasa wakati ambao wanapoenda shuleni. Wasichana wetu wengi and especially day scholars kumekuwa ni shida. Mtoto anatoka nyumbani mapema, anataka kwenda kusoma, hakuna taa kwa barabara. So anatembea tu kwa giza. Sema mtoto ametoka 5:30. Na kuna a lot of rape issues hapa kwetu. Kuna a lot of cases rape. Na watoto wetu wengi hata akiwa raped ananyamaza tu. So after a few days unapata mtoto ako na mimba tayari. Sehemu zingine mtoto hata akiwa na mimba atazaa rudishwe shule. But hapa kwetu ukishapata mimba bwana direct. Kitu ya kwanza nitahakikisha ni mswada katika bunge ili tukue na sheria za kuhakikisha kwamba katika eneo letu la Kuria hii lazima tuongeze walimu wanawake katika Kuria, kwa sababu unajua walimu wakiwa wanawake wengi wanasaidia. Ukiangalia saa hii statistics ambazo ziko kwa wakati huu, hii region yetu ya Kurialand walimu wa kike ni wachache. Kwa hivyo unapata kwamba wasichana bado tu wanakosa ile role model. Tunasema kwamba jengo hilo litaweza kugusa kizazi cha sasa hivi na kile ambacho kinakuja. Kitaweza kupatia watoto wetu ari ya kutaka kusoma, ya kuweza kusoma, na vile vile ukiangalia kwamba tunatoka katika jamii ambazo ni za chini ambapo majengo kama hayo ni nadra sana katika jamii yetu. Hivyo basi yataweza kuwapatia watoto wetu motisha na kuwatia moyo, na nataka kuhakikisheni kwamba mwaka ujao ama hata mhula ambao unakuja tutapata idadi kubwa ya wanafunzi kwa sababu jengo hilo litakuwa ni mvuto sana. Mugiko pogore koda weche go magdongruok mabende dhi nyime county nero ma Migori wagong'wech waduogi county nero ma Kisumo. Kama lipot koro yango ni moko kuom jopiny e county nero ma Kisumo jotelo to ahinya jotelo go eko mag dini kata mag kanisa send koro wuok oko kendo kwedo malich mokalo weche go eko mag njore mabende osebedo ka chwalore pacho kaendi to ahinya te county nero ma Kisumo. Ibiro paro ni ndalo machuok mokalo chien kocha moko kuom wauni kata jonjore mabende nomanyore kod gig lweny maliche mokalo nomonjo skunji giwegi mano ma Chemelil mabende yudore Muhoroni sub county Kisumu county kocha kendo rocho chendo go eko mag somo ahinya to bang' kane nyithindo yande oduoge skul no ero bang' yweyo no ero machuok mabende nomigi kod piny owacho ma indi bang' ywaruok tedre e kind jaket mwandu moro kanyakla koda jogo eko mabende osebedo ka tayo chenro mag weche mag tije skul no ero ma Chemelil Academy. Weche gi kimaket kod magi gin weche mabende osebedo ka ni e donya kod Mgajwang' ka bende jopiny kanyakla koda joket mwandu osebedo ka yware koni kod kocha ahinya to jalno ero mabende winjiro ta chenro go eko mag weche mag tije Chemelil Academy kono. Kama kaka jadolo Teddy Moses ne owuoyo e wach arita kwe e Kisumu County. Nyo waneno weche manyo timore dala mar Chemelil Academy.
kama jonjore miluongo gi dho kizungu ni goons odhi attack school. Kendo an kaka jadolo mar kanisa anyalo wacho ni sirkal ok tim matek mar tieko wachni. Ka jatelo mochung' ni weche mag arita ma iye Kipchumba Murkomen nyocha wacho ni jogi biro maki. Jogo ok gin jok malich ahinya manyalo tamo sirkal mako. Kendo sura gi noneno maber e pichni to bende gin joma nochako lweny go chon kendo gin joma ji ong'eyo. Akwayo ni mondo wadhi e yiero ma higa manyien ka wan kaka jo Kenya to wach mar gunism nyaka watiek chuth. Wan kaka kanisa wakwedo wach ne yo mamalo kabisa. Budget nyosom sirkal ka sirkal nyaka bed gi osuru eka ginyalo yudo pesa. To kik sirkal bed mawuor magidwaro ni gigol gik moko te ofuke mag raia. To giwe raia gi kech. Dhiang' moko chamo lum ok inyal nyiedho miyudie chak. Emomiyo akwayo sirkal ni kata ka gidwaro osuru, wang'eyo ni nyaka chiw osuru. Muma be wacho give unto Caesar what belongs to Caesar. But Caesar cannot take everything that I've worked for. Kenyans ywak, jo Kenya winjo matek, akwayo ni mondo gitem mondo giduoki osuru chien. Mafuta wasewinjo ni kuyo osechako bede e Middle East. Wakwayo ni duok mafuta gi chien maromre gi kaka nyocha omede. Rapar mar Gensis manonegi 2024 biro tarik 25 juma manyien dwe ni mar 6. Ang'eyo ni nitie jo siasa machwako mondo bed maliet moloyo kaka noliet mokadho. Ok en gima ber mondo wasia nyithindwa mondo dhi otim timbe mag njore. Joma nohinyorego gin jo Kenya, joma notho gin jo Kenya, gilitnwa waduto. Ta akwayo ni hinyruok gino kata rapar gino kik kel chandruok machielo ni jo Kenya. Akwayo joma biro wuok madhi oko mondo tim raparno gi kwe kamoro amora ma gintie, kata gin e kanise kata gin e ndara. Takwayo jotelo mag kanisa bende mondo kik yie mondo kanisa otigo e yore mag siasa. Koro mogi kapod wang'iyo mana weche go eko ma ipilo kata wacho kod jodolo e pacho ka ndie ni moko kuom jodolo e kaunti ni ma Kisumu bende dolo e kanisa no ero mar HTCA kata era saindi koro godhogi piny ka gikwayo jo siasa e pacho ka ndi ahinya te kaunti ma Kisumu kod kaunti mamoko ni ke giyie to giduok piny liet mag siasa ma bende dhi nyime kod rocho weche go eko mag kwe kendo ketho ngima ojende e pacho ka ndi. Jodolo go eko kane twak kod jofwambo koro wacho ni ber ka kwe obede pacho ka ndi kanyakla kod kaunti ni ma Kisumu eka weche go eko mag dongruoge nyalo biro dhi nyime e yo makare. Jadolo Patrick Legaya Nyagudi mar kanisa no mar era owacho ni kwe en gino ero mowinjore obede kind oganda ka bende ojiwo jo siasa ni kar pogo oganda kod siasa go eko maricho to giriw wi oganda jo Kenya. Siasa onego duoke piny nikech odhi maliet ma samoro onyalo rwako jo Kenya kama tek. Siasa omiyo Somali ok nyal losre nyaka kawuono nikech jo siasa ne ba weche nyaka donjo e lweny matek. Omiyo jo siasa me Kenya bende wakwayo ni kuom mondo kata kapok owacho gimoro to onego ne nowache kanye to owache ni jomage to bang' wachne mowachono damage mane kata wach machal nade ma wach mowuok e dhogno nyalo kelo. Siasa onego ti kod yawuowi kar mondo giti kod kaka imiyogi siling 100, 200 mondo odhi ogo ng'ato yak ng'ato gach ng'ato to ber mondo omiyi tich moro kibarua moro kata ofise kata kamoro mondike ji mondo jayuthno oti to yud pesa owuon bang' tich matek molo ni watiyo kodgi, josiasa tiyo kodgi e yor ayany, e yor gorruok, e yor yenyo, e yor dhaw ni ng'ama opponent mare. Mano gibiro miyo nyithindogo hap gibiro bedo marach nikech joma dongo kiyanyo ng'eni ichal ng'ama ikuomo kata ikuomo koro hai marach nyalo yudi e ngimani. Joma jo raia ma gin wananchi onego riwre e paro achiel gi polis kata gi joka administration ma kaka nyathi moro ging'e marach idhi make tikele tiwuoyo kode kata itere gi makosa motimo to kwang'e nyithindo maricho to wapandogi ka polis omake tineno kichaki gole koro biro ji gamba owacho ni onyu mako utera kundelu utera kama utera Central Police yaseduogo koro tima wuogo manotimo. Polis bende ok onego winjre gi ng'ama ja makosa ma jopiny omako kata onyise
bedo kose make kendo gole magi gik makelo cham ni jasiasa kobire kanisa to wuoyo kode wakoni kibiro lemo inyalo mna moso matin to kiki attack jasiasa wadwe sinagogi bende watemo dhi e barasas mag wuodhi wan gi jowa jodolo mawa wa oro mondo dhi e barasa mag wuodhi giwuo gi ji mondo kel kwe kind josiasa kaachiel kod josiasa wetegi. Siasa ok en sigu, siasa en kaka tugo ma ji tugo e pap. Ka wadu loyo titing'o badi to dhi adhiya mbele. Nyakromo gi jopiny e kaunti no Roma Kisi bende sani koro igolo negi kwayo ni kegiyie to gi sir malich mokalo keny kata watu mabende nitie e kind duond buch siasa no ero mar UDA kanyakla koda mano mar ODM mabende ne oyudo nying manyien ni broad based arrangement kabende koro ilero negi ni kotenre kod arrangement kata chenro maket kod mano thoth dongruoge osebed kichwalo ne oganda e kaunti no Makisi, Nyamira kod alworane. Dongruoge go ekumo bende yande ok ne kane pok ODM oriwre koda UDA. Kwayo koro chiwnegi ni ka giyie to gititiri achiel kaka okang' mabiro neno ni wechego eko mag dongruok odhi nyime kod chwalo ne jopiny kendo kwe omosiko bede kind oganda. As you are aware, we serve the 5th administration of His Excellency the President Dr. William Samoei Ruto. It is through the teamwork of His Excellency the President William Ruto and His Excellency the Governor that all these things are possible. When there was divergence between, for example, the opposition and the government, there was a lot of noise, especially in Kisii. And my brother here, the governor, struggled a lot. Tulikuwa tunalia sana. Every day tulikuwa tunaombea Mungu amchunge. Lakini kwa yeri ya Mwenyezi Mungu, broad based happened. Raila Odinga, Prime Minister, wakakutana na rais, wakashikana. Tangu washikane, we are working very well at national level. Na Chafet amesema mambo mengi, na governor atakuja sema yake pia yeye ameleta. But because of the teamwork, personally, I treat the governor as my brother. Mimi namuita, before even I call him your excellency governor, I call him ndugu yangu mdogo, because I respect him a lot. Tutaendelea kufanya kazi pamoja, both with the governor and with the president, ndio tulete maendeleo hapa kwetu. Umesikia within 1 year tumefanya hiyo primary school 62 million, digital hub hapa 10 million inaisha. Hapo Catholic tuna raise leo milioni 15 jingo. PS Oluga, wewe unajua kwamba wewe you are my subject. I'm the deputy party leader. Hata hawa ma-PS wengine mtakuja kwangu mkipembeleza wakati nataka hiyo kazi 2027 kwa sababu mimi nitakuwa kwa serikali. Mimi niko katika hiyo, nitakaa kwa hiyo meza. Sisi ambao mko hapa, fanyeni serikali kazi. Sisi tuko. Wakati ungekuwa na wasiwasi ni wakati watu kama sisi hatuko. Sisi pia tulikuwa ni watu wa, mnajua hiyo Nairobi. Mimi nimepewa kazi ya kusimamia Nairobi saizi. Nasimamia Nairobi, the whole of Nyanza and a part of Western. Tutajipanga, tutahakikisha eneo letu tunashinda kura kwa umbali sana. Kwa hivyo hiyo mambo mengine mtuachie. Nyakoro mogiko ki county no Makisi wadhi county malibamba Moma Bay kuma report koro yango ni moko kuom jo boda boda mabende wuoke kariengo boda boda moro ni Kadel send koro owacho ni giwinjire kod PHL ni ok gibiti kod jo siasa e bago tulo kendo inyo jomoko anyete kindigi kimaliet mag siasa dhi nyime kod idhe pacho kaendi. Jotendgi kanyakla kod jo boda boda go eko koro wacho ni giseyango ber mar bede tich achiel kendo ber mar nyayo kwe kind oganda kabende koro gikwayo jo siasa ni koyeto kik bithugi kanyakla kod jo siasa mamoko kabende giwacho ni gibiro rwako oganda duto kendo gibiro miyo itgi ne oganda duto kata kamano gin maging'eyo kanyo ne Roma bende gibiro lute ombochgi ka thuolo biro romo. Wuon wabedo piny kaka jo Kadel Combine ma tiyo kamiluongo ni Kadel Center kendo wawinjore gi dwol achiel kaka jo Kadel Combine ni wan wawuok oko mar support President William Ruto kendo wadogo ne kura ka Nyasaye omiyo ngima 2027 ok nikech jomo miyo tich e iwa e Luoland ka wadhi go ne kura nikech dongruok mosemiyowa kaka jo Homa Bay County. Wachak wawinjore kodgi nikech being ni gin jo majority magi gin jo transport sector tieni jo boda boda wawinjore ni chakre sani kaka jo Kibiri Ward wadwa mi jo siasa te lwasi maber mondo campaign mondo many kura kuom jopiny. Machielo wawinjore ni wan kaka jo Kadel Combine matiyo Kadel ni Kadel biro bedo gi kwe anonge tungni mora mora
anonge chuo antime mag maundu binyaka be tim wuogoko mondo oger nying Kadel mondo kibiro bed gi kwe. Kwagoero kamano ne kwayo makende ma jo transport sectors ma Kadel Combine nokelo kaka en wach bet gi chopa na giamua gi duol achiel ni gidwaro tich mayot mondo mi dongruok obede i Kadel Combine mar wuoth mayot. Sani king'iyo jotelo iluongo gi ni honorables, to wan kaka jo bodaboda sector wabiro bedo gi nying marach ni biro ketwa iluongwa ni goons. Ok wadwar mondo mi nying mar goons no luongwa go. Jo bodaboda sector wajo modhi school. Kaka wan Kibiri ward waseng'ado na rita kwe wadwa keto nikech yoro oselosno maber makata ka diponi dhako nigi ich to ringo mos e yo mokwe kiwuok from Kadel kidhi nyaka Riwo midonjo neno nam. Mano dong adier. Tuta. Anakwayo gi duol motugo. Ni ng'ama Nyasaye omiyo gi mikech kata nakia kata bochopo. Uparna William Ruto. Lemne mondo molo gi William Ruto ahinya mondo ambe gimed miya mijiko mondo akonje mama. Makata ka in ok idwar to ng'ama chielo konyre kamano. Ngi wach nyekoro mogjuang waparo ni kwe ber budho kendo ojende duto ikwayo ni kinde duto gibed jomola kendo gibed joma ero kwe. Kopogore koda weche go matimore e Kadel e Homa Bay County nyakone mogi be iparo makinde ndalo moko ne en jatend migawo mochung'ne weche mag thieth e pacho kaendi mano Mikae Susan Nakumicha. Susan Nakumicha noero bende sani koro riwre kod duond buch siasa noero mano mar riwre kod duond buch siasa noero mar Ford Kenya gidwaro mar biro golo oko Gavana noero mano Migosi George Natembeya kako kang' mabiro neno ni odongi kata chwal weche go mag dongruok e county noero makono. Kano twake kinde mabende ne gintie gwengwe ko mag Cheranganyi giwacho ni Migosi Natembeya kosebedo ka tiyo ne oganda jo Rift Valley kata jo North Rift go e yo noero makare. Wacho bende koro miyo koro wuok oko kaka miyo noero motegno mondo miyo bio thinya oko e kome noero mar gavana. Nakumicha ibro paro ni yande weche oluoro mandich mokale ten migawo mochung'ne weche go mag thieth e pacho kaendi kabende nogwethe oko banka jenzi ne odhi e ndara kendo ne obago ng'anyo. Maono bado yako, na ndio kwa maana niko mbele yenu siku ya leo ya kwamba kama waziri nilipata experience ya kutosha, nikaketi kwa meza ambayo ile nagawa rasilimali ya Kenya na nikajua vile viwango tunapata kwa kila county, na nikasema Mungu akinipatia nafasi in future nitakuwa kwa county na nijue vile nafanya kazi na national government na nisaidie watu wangu. Susan anaenda kusimama kwa Ford Kenya. Hata wewe kama ni ODM, kama ni chama gani, tushikane ili tupate governor ambaye atarudisha heshima yenu na atamletea maendeleo. Kwa hivyo mimi nataka kusema nimefanya kazi na Nakumicha, na huyu ni simba ya kike, ni mtu ya nguvu. Mnabahatika kuwa na mtu kama huyu katika county. Alikuwa na hata saa hii anachapa kazi. She is very dedicated, she is very passionate. Nakumicha, I wish you all the best. Sisi hapa juu tutaunga Mheshimiwa William Samuel Ruto mkono, lakini hapa chini watu waachie pia sisi waunge mkono chama cha Ford Kenya ambaye Susan atabeba bendera yake kama gavana wa hapa Trans Nzoia. Na mama ametualika ili mkuje mtoe ushuhuda wa kweli ya kwamba yeye amejipanga, yeye amejitayarisha, yeye yuko tayari kufunga virago vya safari ya uongozi wa Trans Nzoia. Na amefanya hivyo kwa sababu anaelewa kama mtu msomi na kama kiongozi in her own right kwamba safari hata ya kwenda mteremuko huwezi kwenda peke yako. Lazima uwe na watu ya kutembea nao, lazima uwe na watu wa kukusaidia, lazima uwe na watu wa kuhakikisha kwamba hakuna shida njiani.
Ekoromo gi lipot mar mikae Susan Kumicha noero mabende koro rap dhoge ndong ne gavana noero kata kom mar gavana ma migosi Eugene Tembea koro bete noero mwachopo e giko mag weche manyien mabende ne wakelo no Mokinyi neri market kod maendi. Dakos kal kanyo 42 bang' saa chielo Mokinyi neri makawuono nyakoro magajwang wakaw yo machuok nyakoro magajwang ka waduogo to amino nugo eko mag oboke bang'e to anyisi mago mabiro timre pacho ka indi kanyakla gwenge goeko maoko. Lungan Justice Adoyo maendi to Kala TV kendo luto wacho ni machiegni pacho mayodwa kete mane Kala TV nikech kotimore to mana ka emibro yude. Amodho pi machuok aduogo. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mana emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kin mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche goeko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justice Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori,
Ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Ka bende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Kanyo 50 nyaka romo gajwang' bang' saa 1 okinyi ni rihima kawuono yarwaki kendo ni machiegni kod lwete gariyo e tielo ni mano mar ariyo okinyi ni market kod maendi do weche geko mabende nitie itoboke mabende osemolona endi e studio marwa kata kiru marwa mar keyo weche manyien okinyi ni market kod maendi. Luonga ni Justus Adoyo wuod Seme kaponi kokiyudi kodwa to ne wasechake kogwen ma kawuono nyaka romo gajwang' kendo wataye mos kuom ng'wono mar Jehova Nyasaye. Aneno ka piny milimili oko kanyo nyaka romo gajwang' koth nochwe, buru koro igolo nyaka romo gajwang' ok koda gweng'i to koro chalo nade. Kisumo ka endi nonyidho matin, nonyidho anyidha kendo golo buru nyaka romo gajwang'. Ageno ni kama intie bende samoro ne otemo nyidhe matin kendo buru koro wuok nyaka romo gajwang'. Arwaki e chenro ni eri mano mar adek tielo ni eri kendo kama hadwa miye nono gweko mag oboke. Weche nitie matimre opogore opogore pacho ka endi kanyakla gweng' koda gweng'we koma oko tielo ni romo gi kanga mi weche gweko kamoting'o weche gweko mag arita kwe, weche gweko mag tuke, weche mopogore opogore, weche gweko mag wende, weche gweko mag somo, weche gweko mag thieth, weche gweko mag siasa. Adhi miyi tielo no ero mogik nyaka romo gajwang'. Kata kamano kapoka chopo e kang' mamiyi weche gweko mabende otimore pacho ka endi kod gwenge ma oko owinjore ochope iti kendo ing'e nyaka romo gajwang'. We mondo mi anyisi ni wabire nonro mar oboke. Good morning
Homa Bay County asegoridore olo chiew nade kamoro moro mtie kinyi makauno mago lang Gladys Nyasona wanga ageno nuru mabero kinyi maket kod maendi amoso ni good morning amoso ni habari za asubuhi amoso ni oyawre uru Homa Bay County nyikwasi na kuru kukulu bangla madognam Homa Bay County Migori County kucho ageno ni uru mabero kinyi maket kod maendi mago lang Dr. Ochilo Wunayako kanyakla koda min Mikai Makakore mano lata Susana wa mosu ni oyawre jo Migori County Sona East Sona West Migori County dudote agino nu chiu maber nyikwasi na kuru kukulu bangla madoglam agino ni uru maber jo Siaya County mago langa Jim Kenga ajim tulongego ke ajim constitution no eroma wuotho nyikwa orengo uchiu nado kinyineri market kod mind agino ru maber nyikwa podho kamoro moro montie o kinyineri amoso ginyi Kristo ni oyawre uru agino ru maber kowuoke sub county nero mano mabondo mwalo sub county nero mano ma Siaya Township kanyo jogeko mantie Ugenya legega kanyo jogeko mabentie pap nyadiel kanyo Ugenya Siaya County ageno nuru maber kanyakla koda jo Ambira ageno nuchi maber kinyeri market kod mind jo Barding good morning uru maber kinyeri market kod mind jogeko mabentie Kisumu County gwen Professor Peter Nyang'nyong'o koni amosu no yawre uru ageno nuru maber Kisumu County kaendi konde duto ma Kisumu County kocha koda seme sub county ageno nuru maber jokodongo semelango jo Nyakai sub county good morning ageno nuru maber mago yawuot migosi adoma unowuor langa adoma unowuor ageno nuru maber kinyeri market kod mind kanyakla koda Jonathan Okoth Pandi ageno nuru chiemo maber kinyeri market kod mind mago Nyakach Belango semelango Nyakach Belango uchiu nade jo Nyakach jo Nyando sub county good morning uru nade mano mago langa Jared Okilu ageno nuchiu maber gwen market kod madi atimo mana checkpoint angeno uru nade nyakol mwejwan kamora moro maintie kidimo mano dhi nyime wang'ene bentiere otimo sechopo kaendi adone mondo mi achwal nugi achiel kachiel nyakol mwejwan oganda duto mantie Nyando sub county piny dhi kudu nade wach malich kendo wach maduong' en ni River Nyando ok dhi maber nyakoro mag ywang. River Nyando ok dhi maber. Daraja ok nyabedo nitie kod portals to aling. Professor Peter Nyang' Makanyong'o ma wach ma bende koro winjire wang'e. Bise kalo River Nyando kanyo ming'iyo daraja no maber. Bur nitie daraja. Wang'iye wach no kod wenge ariyo. Tudi kod national government. Wane kaka wanyalo gundho River Nyando. Yande weche magarite kwe chando Nyando kuro. Ukangeni ni ubiyo bela mane jo Nyando ma weche go kokoro uruma choth ber kata kamano poch kod pak wayie ni koro sani to Nyando ni kod kwenya kono mga jwang sub county matin market Kadibo wagino nuchiu maber kinyi market kod mind good morning jo Kadibo awamoso ukod ngwono mar Kristo wagino nuru maber moro ni sub county mago langa migosi Onyango wuono yo mano jamoko good morning wagino nuru maber jo Muroni sub county wacho ni koth machonge tindo emi komogo mano gweng Ramogo kanyo wageno ru maber jo Muroni sub county mapio pinye kono ngajwa walgidni mantiere oboke kaini Daddy Justin kantiere karateng lela kanyo omosa gilo dario ni good morning Justus good morning Daddy Justin wacho ni ongena mod kech ni tika kanyoti more Chavakali kocha tuwego magadhula mag yawuoyi mano tim Chavakali owacho ni skul yawuoyi ma Maseno ne omiyowa gimiluongo ni bragging rights nyakora mga jwang wantie kod gino ero momiyo koro wanya wuotho ka wating'o wiwa malo poch kipak ne skul yawuoyi nero ma Maseno kum ne wuok joloch piem nero maradhula weche go kadhi mi tel nero mogik nyakora mga jwang oboke mosechopo nyima ka indieno oboke nero mano ma Daily Nation arito oboke nero mano ma Standard kango chopo kapod thuolo ntiang na mi mantie oboke nero mano ma Standard mapio pio mantie oboke nero ma Daily Nation wach mabiro dhi nyime ka indi en puzzle over Ruto's cyber security unit ntiere midhiero mabende sani koro mako jogweko mabende tayo weche gweko maneno ni jatend piny migosi William Ruto weche gweko mag nonro mage weche gweko mago mag mbui gin mago mabende koro riti nyakona mga jwang ka thuolo mari mondo mingi wach maket kod mano ka entiere ite mano maradi ite nero mano mokwongo mar Daily Nation wach modhi nyime kanyo wacho niya President Ruto has established the National Cyber Security Agency, which is packed with security chiefs through an order published in the special issue of the Kenyan Gazette.
But a seemingly routine executive action has sparked controversy. Queries emerged about the procedure for parliamentary approval of the regulations and anchoring the agency and its sweeping mandate. Wach maket kon mano nyakon mongojong enie itenero mano mokwongo mano mag Daily Nation okokwen kata Okinyi nieri maket kon mana to mondo meyang'ini to nitie weche mopogore opogore masomoro oganda jokanyana mosechwalo kaendi kinigi kima bende wadhi nyime koda nonro nieri mar oboke Okinyi ma kawuono mondo miadhienye kata alerni go nyakon mongojong. But the agency's function include to manage day-to-day operation of the National Security Operations Center, as well as to formulate and oversee the implementation of national cybersecurity strategy for adoption across the public private sector. Nyakon mojong eni tije neno ni to otawe chegeko matimre mbui yonero machalo na nyakon magajwa kinywado nyaka tije go eko manti timo koda kembe go eko mago mag jigiwegi kanyakala koda mago mag piny owacho nyakon magajwa mane wach ma odhieny maduong to bokeneri mano mokwongo mano mar Daily Nation nyakon magajwa wang'ane piny kanyo wacho kanyo ni Karwa's ordeal of at the hands of Ugandan agent. Midhiero go masani koro mako migosi mano Mikae Martha Karua kotende koda wat kata tudruok mantie kinde koda piny libambanoero mano ma Uganda kotende koda weche go makedo ne ratiro mag Uganda no kanyo kantie okebe morwako lao kata nanga modikni Free Besije Boros ka thulo mari mondo mi som report maket kon mano. Senior counsel Martha Karua was blocked by Ugandan authorities from entering the country and deported back to Kenya yesterday. Nye wan mayeni nyocha kotimre kendo ka Mikae Martha Karua koro ne oduok bagras pacho ka endi bang temo bang temo donjo piny libambanoero mano ma Uganda kabinde dwaro margi mar dhi temo kedo ne ratich oganda mabende sande piny libambanoero mano mar Uganda. Nyakon mogen mano mabende koro ne ogore Luanda ka thulo mari mondo mingi weche maket kod mago mabende sani koro luoro mano Mikae Martha Karua. Papi pinye koro mngajwang iteno ero marario. Iteni eri marario mano mara Daily Nation nyakon mngajwang wach mabende ni nyime kaendi en kanyo ni principals deny blame amid rising wave of school unrest. Jotend skul mopogore opogore pacho kaendi sani koro ochung' mabor malich mokalo kod seyo miketo negi kotende koda me mabende osebedo ka lodo skunde mopogore opogore pacho kaendi. Magi no wache kinego eko mabende ne obage romono ero mano mag jotend skunde mane ok tinne 9,000 mabende ne oyuoro ero maket kon mano e bomanero mano ma Mombasa. Riwruok no romo chung' ne jotend skunde madongo e pacho kaendi mano Kesha ne obagurumu maket kod mane kaunti no ma Mombasa kinigi kima bende nyithindo koro kata skunde koro ne okawo yweyo nyaka no mwejwang. Secondary schools have distanced themselves from a surge in arson attacks and student unrest that has rocked learning institutions across the country since April this year. Nyakon mogo gin weche geko mabende osebedo ka okelo rochni anyate weche geko mag somo ka bende koro report yango ni tend skunde mopogore opogore pacho kaendi ochung' mabor ahinya kod seyo mibiwonegi ni gin mayande gidhengre tich mar ne kwedo kendo tieko weche geko mag me mabende osebedo ka lodo skunde pacho kaendi. Piny kanyo ni ministry 330 cases of learning disruption recorded since April. Buche geko mok tin ne 330 mago mag rocho chenro geko mag somo osendiki kotende koda ten migao noero mar somo. Ite mar adek ni eri mar Daily Nation en kanyo ni blood on the pulpit, mystery killings expose growing threat facing clergy. Nono kore temo nyakoro mngajwang investigation, donations, political affiliations and personal connections are making some church leaders targets. Nyakoro mngajwang lura ni nono kore temo kotende koda chiwo mosebed kichiwo koda josiasa kanisni mopogore opogore. Tudruok mabende jodolo tudrego kata yiengorego nyakonchiel kotende koda duond bu siasa kata josiasa mopogore opogore.
kanyakla koda tudruok macheng machiel kachiel. Wachore ni nitie josiasa, nitie jodolo ma samoro tudre achiel kachiel kod jasiasa moro kata machielo. Ka bende nitiere ni kanisni moko temo yiengre kotenore kuom jasiasa moro kata duond buch siasa moro. Ka bende wachore ni magi e weche gi kuma sani koro nyayo remo machwer e altar e pacho kaendi. Ka wach maket kod manisom e iti mar adek mano ma Daily Nation. Piny kanyo gin lendo e ka thuolo mar kendo ing'i. Iteno ero mano mar ang'wen en kanyo questions over legality, cloud formation of cyber security. Mano wach mabende ne nitie ite mokwongo mano mar Daily Nation nieri. Olakalaka nyaka iteno ero mar abich. Ka thuolo mari mondo mi igoe wang'i ni to piny owacho bro tayo nade weche giki mago mag cyber security. Mabende sani koro wach ne odhi enye oboke nero mano mar Daily Nation ite mar ang'wen kanyakla koda iteno ero mar abich. Kodhi nyime nyakoro mng'ojwang' ito oboke neri mano mar auchiel en kanyo Karwas Odil at the hands of Ugandan agents over sensitive opposition cases. APRO, legal bodies condemn deportation as an attack on justice and free movement. Report koro yangore ni achiel kuom josiasa e pacho kaendi kendo kile kama loka Mikayi Martha Karua koro nyiewo oriembi kendo duok bagras e pacho kaendi kane otemo mar mondo mi odonji e piny libambano ero mano ma Uganda, kama bende no temo mar dhi bedo achiel kuom oganda go eko ma bende siro ratich oganda go eko ma Uganda bende osebed ithiro nyakoro Mogajwang'. Senior counsel Martha Karua returned to Nairobi yesterday after what she described as humiliating deportation from Uganda, where immigration officers at Entebbe International Airport denied her entry, confiscated her phone, and declared her persona non grata. Mikayi Martha Karua koro noneno mang'we kendo madum malich mokalo nyakoro Mogajwang' e alap ndeke nero mana Entebbe e piny libambano ero mano ma Uganda, bang' ka jodito go eko mwang'iyo weche go eko mag wuoth e kind pinje ariyo go eko ne omaye nyaka simbe go eko mag ong'we yamo kendo riembe bagras e piny libambano ero mano ma Uganda, kong'ise ni dog Nairobi. Nairobi is where you belong. Bathe kanyo be nitiere IPOA, 3 out of 62 deaths in 2024 protest in court. Kumbuche 62 mabende ne omaki kotende koda lweny mabende ne otimre higa 2024. Inyalo paro ka Gen Zs ne owuok kendo dhi ng'anyo pacho kaendi. Wachore ni kuom buche 62 buche marirom 3 kende ema sani koro ni e doho nyakoro Mogajwang' kendo iluwo wachgi motegno. Manyiso niya, e kendo duto oganda jo Kenya koro wich ratichgi kata ka ok chwanye pacho kaendi to samoro onge jalno ero mabende chung' motegno kende lunegi ratichgi. Kagona jo Kenya thothgi ywak nyakoro Mogajwang' ni chenro mar manyo ratiro kata justice bor malich mokalo. It's a long process ma samoro ok ginyal kete chunygi ni gibro yudo. Ite mar 7 e Daily Nation kaendi en mana lendo motim kod Family Bank. Ka thuolo mar mondo ming'i ni to Family Bank wachang'o lak nyaka iteno ero mano mar 8 mano mar Daily Nation kaendi. Ite mar 9 pod en lendo matim maket kod mano. Ka thuolo mari mondo ming'i ni to Family Bank wachang'o nyakoro Mogajwang'. Eka iteno ero mar 10 nyakoro Mogajwang' en ni 1 in 5 Kenyan living with HIV unaware of status. Ni kuom oganda jo Kenya 5 e pacho kaendi achiel kuomgi odak kuom kute ma kelo tuo mar ayaki kata kamano ok ging'eyo. Manyiso ni ber mondo mi wawuog oko wang'e kit ngima mwadago e weche mag kedo kod kute makelo tuo mar ayaki e pacho kae. Ibiro paro ni higni mokalo chien lweny mar kedo kod kute makelo tuo mar ayaki e pacho kaendi en mano mabende oganda ne oluoro matek e malich mokalo nyakoro Mogajwang'. Kata kamano sani oganda jo Kenya ijiwo ni ka giyie to giwuog oko kendo gikaw kergi e kedo kod kute makelo tuo mar ayaki. Bathe kanyo no tipo mar jatend migawo mochung'ne weche mag thieth e pacho kaendi mano migosi Aden Kinan Duale. Ebola facility. Duale found in contempt faces sentencing. Health Cabinet Secretary Aden Duale has been found in contempt of court over continued construction of US Ebola facility in the Laikipia Air Base despite court order.
Jatend migao mochung'ne weche mag thieth e pacho kae ndi mano migosi Aden Kenan Duale en jalno ma sani koro winjore omaki nyaka kod Mgejwang kotende kod oboke nieri mano mar Daily Nation. Kabende report koro yango ni osebedo kokwepo malich mokalo chik do e pacho kae ndi mabende ne chungo gedo mano mar kar kiruno ero ma ikete oganda go eko ma ichich niti koda midhusi no ero mano mar Ebola. Anyato oganda go eko mabende wuok e piny no ero mar jowagunda mano mar Amerika nyaka kod Mgejwang. Report mar Duale no ero ibro somo e alera kata e bathe ite no ero mano mar 10 mano mar Daily Nation. Ite mar 11 President unveils coffee rival plan. Tie report mabende ne nie weche manyien kanyo en kotenre koda chudo mag jopith go eko mar kahawa e pacho kaendi endi ite no ero mar 11. Agriculture head of state tells farmers debts owed by coffee society would be waived with 2 billion set aside for arrears. Omenda mok tin ne billion 2 sani ko piny wacho sekito tenge mabiro chulo jogo eko ma jopur go eko mag kahawa e pacho kaendi. Report maket kono mano nitie ite mar 11. Piny mar ite mar 11 kanyo lendo ka thuolo mari mondo mi go e wang'i nyaka Mgejwang. Ite mar 12 mapiyo piyo wacho kanyo ni report flags rise in cost high corruption risk in SGR project nyaka Mgejwang. Report maket kod mano wacho niya organizations recommend publication of project contract strengthened parliament oversight. Report maket kod mano nitie ite mar 12. Kenya would not be grappling with a massive repayment burden on the standard gauge railway had the government conducted proper due diligence before backing on the project. A new port by Transparency International TI Kenya has found. Ka thuolo mar kene somo report maket kon mano ite no ero mar 12. Tipo nitie kanyo mar Transparency International Kenya Executive Director Sheila Masinde. Ite no ero mar 13 nitie lendo mar Mombasa County Public Service Board. Ka thuolo mar mondo migo wang'i to Mombasa County Public Service Board otimo lendo mane bathe kanyo bentie lendo mar Kenya Reinsurance Corporation Limited. Ka thuolo mar mondo mi som lendo maket kod mago ariyo. Ite mar 14 e Daily Nation kaendi en court holds abuse suit against teacher in same-sex dispute. TSC probed the allegation, issued show cause letter and interdicted the teacher. Japuonj moro nitie mabende samoro yande oyud ni entie koda wat mar hera e kind chwech achiel. The High Court has thrown out a petition in which 5 teachers and a matron of girls' school in Nairobi are accused of physically and sexually abusing students during investigation into alleged same-sex relationship. Do koro wito oko nyaka Mgejwang bura mabende no omak ne jopuonj moko 5 mitudo kod paro ni nende girocho ratich nyithindo moko manyiri e skul nyiri moro e boma ma Nairobi nyaka Mgejwang. Kado ne onyisi ni nyiyo puonj go eko ni omulo achadha nyithindo e skul no ero kendo rocho ratich ga nyaka otende koda weche go eko mag pend romo kata bede achiel nyaka Mgejwang. The court ruled that police inquiries into the claims must first run their course, adding that the learners' parents sued prematurely. 2 parents filed a case at the Constitutional and Human Right Court on behalf of the daughter. The 2 learners alleged that members of staff subjected them to beatings, humiliation, stripping, and forced confession over allegation of same-sex relationship. En wach ne romo tudre kanya kod Mgejwang kidwa nono wach ne rima thoth bang' kane do koro nowe thuolo. Jopuonje go eko mabende ni iteno koda rocho ratich nyithindo go eko mabende gipuonjo ahinya to e wat mar osiep mar kit chwech achiel mar pend romo nyaka kod Mgejwang. Piny kanyo en ruling open door for inmates to reclaim years spent in remand. En kanyo ni a prisoner cannot be made to serve extra time behind the bars because the trial court failed to credit years spent in remand custody.
The High Court has ruled in a decision that could affect thousands of inmates and reshape sentencing. Report market kon mano benentiere bath ite mara parko dengwen mano ma Daily Nation. Kautulo mari mondo mingi matut kotende koda weche koma donga do kotende koda kaka ngato unjire kaune kata ngane bura kotende koda buchi mopogore babino sibdo kachando ganda jo Kenya no tipo kanyo mar Justice Gatembu Kirwa. Gatembu Kairu elected new Court of Appeal President Migosi Gatembu Kairu. Jangad bura Gatembu Kairu nyakon Mugajwange makoro oyer kaka ogai maduong' mar doho e pacho kaendi. Justice Gatembu Kairu has been elected President of the Court of Appeal after securing 26 of the 41 votes cast, ending weeks of speculation over who would succeed Justice Daniel Musingu. Report market kon mano ibro some bath itine romba rapar koda ngwen. Ite marapar koda bich obokenere ma Daily Nation eno bok mabalang mabende ntie kanyo nyakon Mugajwang ano give your school the smart advantage. Ano tipo mag nyithindo go eko mabende somo ka tono mari mondo mi ngi report market kon mano. Ite marapar koda auchiel en kanyo owach pajo somo kod pajo ndiko. Effective development in mesh is measured in quality of life. Ikaw thuolo mari mondo mi ngi wach market kod mano. Ite marapar koda auchiel. Bok mabalang tiere molaka laka nyakon Mugajwang gino bok mabalang malure koda weche go eko mago mag ng'iyo gikeni higni go eko mabiro kata insurance kaka inyalo kano mwandu magi ne chenro mag higni go eko mabiro. Manyiso ni be iseketo akiba ne ngimani makiny ne nyithindi ne nyikwayi nyakon Mugajwang. Kech iwacho ni akiba ayozi bila shaka. Gin weche mopogore weche go eko mag teko bende nitie oboke ni mabalang' nyakon Mugajwang weche go eko mag ohelni matindo SMEs nitie kanyo ka thuolo mari mondo mingi kaka jomoko loko ngimagi kuom pith go eko mag kich kendo uso mag mor mar kich nyakon Mugajwang nitie kanyo. Oboke mabalang' ni bende wuoyo kuom weche go eko mago mag ngima kata health kaka inyalo kedo koda nyathini matin mapok onyuol nyalo kedo koda malaria mabende nyalo gajo dende nyakon Mugajwang. Ka thuolo mari mondo mingi oboke ni mabalang' en oboke no mabalang' maber malich mokalo manyiso ngima jokedo kaka oganda osebiro ka kedo koda ngima mopogore nyakon Mugajwang. Akala ngwech kech ang'eni ang'e manyo obok mari mondo mi none matut nyakon Mugajwang. Gin weche malach weche mag ohala ntiere kaendi nyakon Mugajwang. Kaw ka thuolo mari mondo mi go e wang'i ing'ini to gin weche mag kit kod magi mabende nitie oboke ni mano mar Daily Nation. Ite marapar kod abiriyo e Daily Nation kaendi en pacho somo kod pacho ndiko pod alaka kodhi nyime kendo bath ite marapar kod abiriyo kaendi arado koda golo mar cartoon. Golo mar cartoon kaendi nyakon Mugajwang. Aneno jal moro kantie e tipo kata e wang' liech kata e TV kata televisen. En jal mar kit oganda jowagunda to report mondiki e piny mar wang' liech kanyo kata TV en UK Premier Keir Starmer. And then jomoko nitie manene gin jotelo mag pinje Afrika kanyo mabende obed piny nene. Aneno tipo kanyo ma jatend piny libaba ma Tanzania mano Mikael Suluhu Hassan nitie kanyo. Aneno tipo mar Salva Kiir nitie kanyo. Penjo maduong' ma jotelo mag piny Afrika gi penjo en ni where is he going at half time? Wuok olal kendo dhi. Kaw thuolo mari mondo mi som golo mar cartoon ing'i kendi nyakon Mugajwang. Battle for Gen Z has already begun. Lweny mag Gen Z bino chakore nyakon Mugajwang. Ikaw thuolo mari mondo mi go wang'e report maket kon mano. Ite marapar kod aboro gin obok mabende nondiki higni go eko buora mokalo chien today in the history. Chieng' tarik 23 dwe mar auchiel higa 1981 Zambia security forces foiled a second coup attempt against President Kenneth Kaunda's government. Sources said the plot, allegedly backed by South African Commando Unit, was planned for July 18th. Kaunda cancelled his Nairobi trip for OAU summit opening and was represented by Prime Minister Malimba Mundia. A foreign minister statement said he would visit Zambia for July 7th. At the invitation of President Canaan Banana, 2 U.S. diplomats were expelled and 4 others declared persona non grata
for allegedly CIA spying. Report market kod mano koten record today in the history kawuno sigana ibro ka thulu mari nyekon mga jang monisom itinero mano mara par kod aboro Daily Nation kawuno. Ite mara par kod chiko chakre weche ge komantie counties wanya kod mga jang ka thulu mari mono mirangi en kanyo ni 12 charged in Kerusoi North arson and assault. Police escorted 12 suspects accused of arson and assault yesterday after they stormed a woman and youth empowerment event in Kerusoi North, Nakuru County. The court set cash bail at 20,000 and 50,000 each, with the case scheduled for mention on July 13th. And the report moten record jogo ekoma bende ne omake gwenge koma Kerusoi kiteno gi koda monjo bende negi monjo bura moro mabe nedi nyime negi timo gito match kanyakala koda gi hinyo jogo ekoma bende nie bura market kon mano dokoro ne owe thuolo oganda mok tin ne 12 mabende ne omaki kotende koda bura market kon mano kama kokom gi ne omi cash bail kata oredh kuom girambun maro mosling 20,000 mogo kuom gi bende ne oredh kuom girambun maro mosling 50,000 bathe kanyo en ni gwenge koma Samburu 2.7 million was wrongly taxed from employee with the disability. Million moktin ne 2.7 ne ong'ade ataro machik kuom jal mabende nondik tich county government ma Samburu kocha ataro machik. County paid millions to ghost workers. Audit reveals. Sirkal county ma Samburu kocha chulo million mag pesa ne jotich gwe koma nyawawa masamoro onge nyakon mo jwanka thulo mari mondo mi som weche market kon mano ite marapar kod chik weche gwe koma bende timre e county so Isiolo kocha en ni stall projects deepen development crisis. Nitiere tije chenro mag programs mopogore mabende yande ochaki kod piny owacho mar county mar Isiolo masani kod chung mabende duoko chien weche gwe koma dongruoge nyakon mo jwang e county nero ma Isiolo. 17 years still a beta. Iso nitiere chenro mopogore mabende osebedo ka dong chien nyakon mo jwang kuom igni buora. Ite mar 20 weche mag counties podi kanyo ni after years in the political cold, pioneer governors seek comeback in bids for 2027. Banka gisebede koyo kuom igni kod igni nyakon mo jwang. Jogo ekuma bende governors mane bende ne obilo chenro mag devolution kum thuolo mokwongo sani koro temo app gi mondo gichak giduoge kendo. The group is now seeking to reclaim influence in a landscape reshaped by new generation leaders. Eka thuolo mar mondo ngibro paro kata ni county ma Kisumu kaendi bende mane governor mokwongo e county ma Kisumu mano migosi Jack Ranguma bende ka thuolo mare maduogo nyakon mo jwang. Padre kanyo en ni at a glance mano mapio nyakon mo jwang. Several pioneer governors elected in 2013 are planning comeback in 2027 general election after losing office in 2017 or failing in later bids. In Kisumu, former governor Jack Ranguma, mano year 2013 to 2017, is seeking return amid competition from MPs Joshua Oron and Adumo War of Nyakachi. In Bomet, Isaac Ruto, mano year 2013 Nyaka 2017, is eyeing comeback against Governor Hilary Barchok. Mano Bomet kocha migosi Isaac Ruto mabende menobedo governor mokwongo aiga mara 13 nyaka higa mara 17 sani koro temo ape mondo mi ogol governor masani mano ma Bomet mano migosi Hilary Barchok. Eka Winge mama be kocha Evans Kidero mabende ne obedo governor ma Nairobi higa mara 13 ose lando ni odilaro kom mar governor igama Evans Kidero, who was the governor in Nairobi 2013 to 2017, has declared interest after defeating in 2017-2022 Peter Munya Meru 2013-2017 as Sin Dado. Mago mana moko kuom governors nyakona mwejong kata jotelo mabende notemo apgi thuolo mokwongo mabende koro oselando ni kagidek duoge pap nyakona mwejong. Piny kanyo en ni Suguta Valley resident trapped by insecurity
And state neglect jopiny gweng'o ni Suguta bende no thrift to kana kocha sani koro ywak malich mokalo ni weche go mag arita gin mago bende sani koro gore kuom gi nyakolo mgajwang ka ok ging'eyo kanyo ero ma bende digiketie wigi. Ite mar 21 gin lendo kata welni giko matindo tindo welni matindo tindo giko lakalaka nyaka mbele kanyo. Ite mar 22 nyakolo mgajwang gin weche go ma bende timre pinje go ma oko ka othul mari mondo mirangi en ni Andy Burnham on course to be UK's next premier. Njama moro okebe mobiluongo ni Andy Burnham sani koro otemo thoche mondo mi obed ogai kata jatelo piny Uganda piny joagunda ne romano ma UK. Britain is bracing for its 7th prime minister in 10 years. Ekawath kanye ni first round of US-Iran talks conclude with encouraging progress. Chalka gima weche dhi nyime maber. Anya kutende kora lwenje mobendo sebedo kadi nyime pinje go mago mag Middle East. Ibro paro iluongo ni the Street of Hormuz. Ichema predict in which go mago wala mbende wachde kanyo ni Treasury under pressure to release 68.5 billion to counties. Ntie itemar prario koda day. Kitemano mar bath itemar predict in which mapogore 400 women entrepreneurs with disability receive support ndiye piny kanyo. Kabathe kanyo ni Spiro secures 55 boost for American expansion plan. Kauthulu mari mondo mi som lipode market kod mano. Itema kod ang'wen stock exchange kaka omeda ringe bome opogore pacho ka nyaka no jong ni itema kod ang'wen. Kauthulu mari mondo mi rang weche market kod mano. Itema kod dik kod abich aganya meli kod kwan ntiite mar prayo kod abich kanyo ikaw thuolo mari kenigo e wangi. Lendo matindo ntiite mar prayo kod auchiel. Ite mar prayo kod abiriyo gin yawo gi kuma magoro lalgo gin agiane to gilach koso yawo magoro lalgo ntiite mar prayo kod abiriyo olak nyaka ite mar prayo kod aboro nyakol mgejwang githoth kaendi yawo mabende magoro lalgo kanyo. Aneno kanyo Mary Jerono ogola ntie kanyo ya mabeni magoro lalgo ka othulu mari mondo mirangi ni to gine gwenge mage nyakora mga jwangi teno e Roma no mar 28 kanyo enena yawo be kuma bende magoro lalgo pod nyingi odhieny kanyo gwenge mabende giwuoke ka othulu mari kendego e wangi teno e Roma no mar 29 gin weche go mag tuke nyakora mga jwangi sports kanyo. Joseph Waithira, my left foot paid off big time. Mano migosi Joseph Waithira, top scorer, has moved to his new team, South Sudan Jamas Sporting Club. Ekapin kanyo Starlets South Sudan clash in under 17 Sekafa playoff. Eka thulo mari kendo mi some report market called mano pe but kanyo bende Gor Mahia will always be special. Ghana Star Marison says. Eka bate mar ite mar prario koda di ite mar prario koda predict ite mar predict report mayan kanyo en duoko mag tuke mopogore World Cup nyakoro mwejwang. Pay unrest in camp again haunts Africa at World Cup. Pay unrest in camp again haunts Africa at World Cup. Ka tholo mari mono mesom watch market kod mano ite mano mar predict ite mar predict kod achiel gin weche go mag World Cup. Tall, medium or short, what's the ideal height for a footballer? Ideal height for a footballer on the chalo nyakol mojwang. Ka uthulu mari mondo mingi report market call mano ite mar pradeko da chel. Breaking a tie. How team will qualify for knockout stage in case of a tie in points. Ite mogi nyakol mojwang mano mar the Daily Nation kinyi makawono en kanyo ni Coach Stan half-time pep talk lift Pharaohs to new height. Mano wach mabende ite mogik e obokeniri mano mar Daily Nation okinyi market kod mano. Egyptian coach Hossam Hassan tipode ndiere kanyo nyakol mwenyon. Gikanyo ema chupuge giko mag nonro mar oboke mabende ne wachwalo ni okinyiri market kod mano nyakol mwenyon. Dakos kalo kanyo madirom 26 bang' saa 2 okinyi makawuono wadong' kod daka machuok kende
to oromo kanyo saa 3 okinyi ma kawuono. Akawo yo machok nyaka mga jwang kaduogo to ami weche go mantie pacho kaendi, weche go motimre e gwengewa, ang'o monego bed ni koro ing'eyo kata igoyo wang'i nyaka mga jwang. Mago e moko kuom weche go mabende sani koro adwa ni mondo mi igoyo wang'i. Mapiyo piyo ang'e ka nitiere yawo go mabende ne chwalo ote magi kaendi achiel kachiel. Samoro nitie kuchwalo ote to ber ka wasomo. Kichwalo ote to ber ka wasomo. Ang'e aneno kanyo Jalang'o Otieno kantiere Wichlum Beach owacho ni nitie koda chenro kama ne Jalang'o Otieno owacho ni oluwo chenro yo makare ka nitie gwenge go mag Luanda Kotieno Wichlum Beach kocha nyaka mga jwang. Jaote Millicent mar Mweru Panda Siaya County wacho ni Justus Adoyo oyawore antie kod chenro kenda luwo weche gieki e yo makare. Wakawo yo machok nyaka mga jwang ka waduogo to wang'iyo mago mabende timre gwengewa e pacho kaendi. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyise motimore e pewe duto mana e Kala TV. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kin mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa.
Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mana emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko.